ஜபஸ் பாட்டை ப்ளே பண்ணு. அதிக வாக்குகள் பெற்ற நம் சங்கத்தின் புதிய தலைவராய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் திரு இரும்புமனிதன் அவர்கள். It's every day that I'm stacking up. Why don't you try to come closer? I'm gonna be the composer. All of you haters got nothing on me. You'll be testing my limits, you'll see. It's every day that I'm stacking up. Why don't you try to come closer? I'm gonna be the composer. All of you haters got nothing on me. You'll be testing my limits, you'll see. It's every day that I'm stacking up. Why don't you try to come closer? I'm gonna be the composer. All of you haters got nothing on me. You'll be testing my limits, you'll see. ஜபஸ் பாட்டை ப்ளே பண்ணு. அதிக வாக்குகள் பெற்ற நம் சங்கத்தின் புதிய தலைவராய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் திரு இரும்புமனிதன் அவர்கள். It's every day that I'm stacking up. Why don't you try to come closer? I'm gonna be the composer. All of you haters got nothing on me. You'll be testing my limits, you'll see. It's every day that I'm stacking up. Why don't you try to come closer? I'm gonna be the composer. All of you haters got nothing on me. You'll be testing my limits, you'll see. ஹாய் மக்களே, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? காலை வணக்கம் மக்களே, காலை வணக்கம் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது கேம் எடுத்துருக்கோம் மக்களே.
புது கேம்னா இல்லை, புது கேம் தான். நான் இப்போ தான் ஆட போகிறேன் இந்த கேமு. நான் இந்த வரைக்கும் ஆனதில்லை கேமு. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சாப்டர் 1 2 பார்ட் இருக்க மக்களை. இப்போது இன்னொரு பார்ட் கூட வந்திருக்கு, ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்தது நினைக்கிறேன். ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் த அவேக்கனிங் அப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு சாப்டர் 1, அதுக்கப்புறம் சாப்டர் 2. அது ஷெர்லாக் ஹோம்ஸை நீங்கள் வயசானவராக பார்த்துப்பீங்க. இதில் சின்ன வயசு பையன் மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. ஓகே மக்களே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்களா? கமெண்ட் மக்களே, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. லைக்கு மிக முக்கியம் மக்களே. நேற்று லைவுக்கு வந்து 20 லைக் வந்துருக்குது. நன்றி. நான் நினச்ச மாதிரியே வந்துருச்சு. சந்தோஷமாக இருந்தது மக்களே. படுக்கும்போது நல்லா தூக்கம் வந்தது. கமெண்ட் செக்ஷன் போமா? கமெண்ட் செக்ஷன் யார்? கிரி பிரகாஷ், காலை வணக்கம். இருமணிதன், காலை வணக்கம்டா. மார்னிங். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மக்களே கேமை. இது வந்து ஒரு மாதிரி ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கேம். ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல, மாதிரி மிஸ்ட்ரி சால்விங்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு நடுவில் எங்கேயாவது மாட்டிக்கிச்சு சிக்கிக்கிட்டேன்னா கொஞ்சம் உதவுங்க, பெட்டராக இருக்கும். ஓகேவா மக்களே? ஓகே மக்களே, ஆரம்பிப்போம்மா. கேம் சவுண்ட் ஏதாவது கம்மியாக இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் ஏற்றி வைக்கிறேன். ஆரம்பமே இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குங்க கேமு. நல்லாயிருக்கும். 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 10, 11, 12, 1, 2 4 மணி நேரம் அடிச்சிடுவோம். 2 வரைக்கும் அது படலாம். மதர்ஸ் லவ். உங்களுக்கு ஃபுல் கதையினால் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த தமிழ் கேமிங் பண்ணுற மாதிரி கதை சுருக்கம் சொல்லிடுறேன். Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget. இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வந்து ஷெர்லாக் ஹோம்ஸு அவன் வந்து வாட்சன் 2 பேரும் வந்து சொந்த ஊருக்கே போகிறாங்க. அவருக்கு வந்து C6 ஷிப்பில் போகிறதுனால அவருக்கு வந்து ஒத்துக்கல. We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. அவங்க அம்மாவை பார்க்க போறாரு ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ். I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. இந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. ஊரு நல்லா இருக்குது. சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் லைஃப் போடுங்க. ரொம்ப 6 ஹவர்ஸ் இப்போ போட முடியாது கிரி, வாய்ப்பு இல்லைடா. ஈவினிங் இன்னைக்கு அவ்வளோதான். 6 ஹவர்ஸ் கஷ்டம் இன்னைக்கு. வாட்சன் யாரா இது சொல்கிறேன், பொட்டியை தூக்கிட்டு போனால அவன் தான் வந்து
ரிலேஷன்லாம் தெரிலடா, இனிமேல் தான்டா பார்க்கணும். இலை இவ்வளோ கெஸ்டிலாம் கேட்காத. நான் வந்து இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறதே எனக்கு பெரிய விஷயம். போடா போ. இவ்வளோலாம் மேட்ச்சுக்கு கமெண்ட் பண்ணாதடா. உன்னையே படிப்பேன்னா இங்கே கேம் ஆடுவேன். நீயே சொல்லு பார்ப்போம். WASD interact. யார்கிட்ட interact பண்ணணும்? Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. நன்றி. எல்லு ஸ்கிப்பு. ஓகே, பாட்டிலுக்குள்ள போவோம். Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. நன்றி. ரிசப்ஷனுக்கு தான் போகிறேன். Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. சிக்னேச்சர் வேணுமா? அதுக்கு என்ன பிரச்சனை? போட்டுருவோம். Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. to Cordona. Our room. I hope there's a balcony with a view. ஆக்சுவலாக இந்த கேமில் வந்து வாட்சன்ன்றது வந்து ஒரு இமேஜினரி ஃப்ரெண்டு. இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேமில் வந்து இந்த மாதிரி வாட்சன்ன்றது இமேஜினரி ஃப்ரெண்டு. அதை வந்து நான் முன்னாடியே ரிவீல் பண்ணிட்டேன். அது கரெக்டாக கிளைமேக்ஸில் தான் ரிவீல் ஆகும் நினைக்கிறேன். 221 228 227 26 என்ன அவ்வளோதான் ஆகுது. இன்னும் போகணுமா? நோ கமெண்ட்ஸ் இல்லைடா, கமெண்ட் பண்ணு. மனசில் தோன்றதெல்லாம் படப்படப்படப்படன்னு கேட்டுட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? 25 24 இந்த பக்கம் இருக்குதா? கேம் சவுண்டு கரெக்டாக இருக்கா மக்களே? 21. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. ஃப்ளையர்னா இந்த கீழே இந்த வெயிட்டிங் ரூம் அப்படின்னு வைங்களா, அதைத்தான் இவங்க வந்து ஃப்ளையர்னு வைங்க. சோறு ஏதோ வச்சுருக்காங்களா, எடுத்துகிட்டு போ. Sherry, just our luck. இதையா என்ன இது? A medium, John. Haven't we been through this already? ஏதோ ஈவெண்ட் போகுது போல. Anything better to do? ஓகே ஓகே ஓகே, நன்றி. நல்லா Excuse இருக்குதா? me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. அச்சோ, இதில் பாதி வேர்டு புரியாதுங்க. டாக்டர் பேசுறது கூட புரிஞ்சிடும் போல. இதே பேசுறது உங்களுக்கு புரியவே புரியாது.
server mentioned பெயிண்ட் வரைஞ்சு கொடுக்குறேன் வாயான்னு வரமாட்டேன்றான் they'll find us a table. I'm starving. starving is so sorry. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. இந்த டேபிள் உட்காரணும் டேபிள் நீங்கள் ரூம் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் நான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிற வேண்டியதாக இந்த இருக்கிறான் Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? நம்ம கேம் ஆட சொல்கிறான். What do you have in mind? என்ன நினைக்கிற நீ? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. Oh. போட்ல அவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்ததல்ல காண்டில் இருக்காரு போல. I simply thought you could identify its owner. So it is nonsense. இந்த டேபிள் மேல இருக்கிற கேன வாக்கிங் ஸ்டிக் இருக்கா அது யாருது அப்படினு சொல்லி கண்டுபிடி அப்படின்றாப்ல. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. கமான் மக்களை பாத்துங்க லைக் தட்டி விட்டே பாருங்க. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven from the Old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Okay. Get with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The Casebook. The last cane. Okay. Cane is made of a bone. ஹைடா ஷா வாடா வாடா என்ன கேம் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ்டா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சாப்டர் 1 டா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ்டா அந்த மாதிரி மிஸ்ட்ரி சால்விங் அந்த மாதிரி போகும்டா ஓகே in the evidence cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. The British nobleman open ask see பார்த்துட்டேன் x பின் பண்ணிட்டேன் கேட்கலாம் Is this familiar to you? I'll help you, sir. You have my full attention. There were 3 people at the table, a couple and a retired Navy officer. Observers weren't sure what happened to the couple, but the Navy officer was seen going in the front of the garden for somewhere. I have to find. Okay. கேட்டோடனே அவங்க சொல்கிறாங்களாம் இந்த மாதிரி 2 பேர் இருந்தாங்க ஒருத்தர் வந்து ரிட்டையர்டு நேவி ஆஃபீஸரு கப்பலுக்கு என்னாச்சு அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல ஆனால் அந்த நேவி ஆஃபீஸர் வந்து முன்னாடி ஃப்ரண்ட் கார்டனுக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம போய் கண்டுபிடிக்கணும் I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. ஓ இப்படி பார்க்கலாமா யார் யார் என்னென்னு
அப்புறம் வெளியே போயிட்டு அந்த நோபல் மேன் யாருன்னு பார்க்கணுமா? கார்டன் எங்கே இருக்குது? எல்லு போ. ஜெர்மன் பேங்கரு, அராப் ஆக்டரு, வேறு ரிட்டையர்டு மிலிட்ரி ஆஃபீஸரு, இவனாக தான் இருக்கணும். வேறு யார் இருக்கிறா? காஃபி அடிக்ட்டு, எல்லாம் பொண்ணு கிடையாது. இவங்க யாரையாதா? அவன் தான். Do you know anything about this? My dear fellow, you're talking to the right man. Understand. The Navy officer, Mr. Rhodes, was sitting at our table. Okay, அவன் தான் நம்ம bro. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Could you help me? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. அச்சச்சோ. முடிஞ்சது. Expect I won the bet. Okay. Last game. Okay. முடியலையே. Husband forgot to take it. Navy officer Mr. Rose was sitting. சொல்கிறா போலையா? கொடுக்கலையா? அப்போது ரோட்ஸுன்றவன் தான் வந்து அந்த நேவி ஆஃபீஸரு. அவன் வந்து was sitting at our table with a noble couple and the men talked about yachting and the lady, okay, perhaps put aside her husband forgot to take it when he went to meet the medium. அந்த மீடியமை பார்க்க போயிருக்கான் அந்த லூசு பையனை. அவனை போய் பார்க்கணும். ஓகே வாங்க. மீடியம் ஓடுவோம். ரொம்ப மெதுவாக நடக்கிறாப்புல. நம்மளுக்கு இவ்வளோ பொறுமை ஆகாது. எங்கே வெளியே காணோம்? திறக்க முடியலையே. மீடியம் எங்கே? மீடியம் நிற்குது பைசு. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! இல்லை ஏதோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது போல. You even know who I am? Hey boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? மன்னிக்கும் மக்களே. அவன் கேட்குறான் எப்படா நீ கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு. அதுக்கு சொல்லுவாப்புல. ஸ்வானன் ரெட்டி ஸ்கின்னு, ரிச் அண்ட் ஃபேஷனபிள், டசன்ட் வேறு வெட்டிங் ரிங்கு,
force. Head of garlic. Sama comedy. Alcohol. Temper. He has a volleyball and Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா இங்கே இந்த மீடியம் கிட்ட இவங்க வந்திருக்காங்க. வந்தோடனே அவன் ஸ்கேனையும் அவனோட குச்சி இந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கையும் அவனோட டைமண்டையும் திருடிட்டாங்களாம். திருடினவங்க இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அடித்தா 2 அடி இன்னும் 2 அடிச்சுட்டு இருந்தீங்க போல். 2 அடி அடித்தா அவனே உண்மை சொல்லிடுறான், நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. இவங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டாங்க, நீ போலீஸ்கிட்ட போடா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நானே பார்த்துக்கிறேன், போலீஸில் வேண்டாம் அப்படின்றாப்புல. நீ 2 கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்லு, நான் வந்து என்ன ஏதுன்னு பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாப்புல. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Okay. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Sorry, okay. Wizard. Oh, put it. Okay. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. Feebleness of women. Okay. Really, Sherry? Poor thing. The
The diamond was placed on the table Diamond so வெச்ச that இடமா? all participants could reach it. Okay. இதுக்குள்ளே போகுது திரும்பியும். There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Okay. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Don't know. This must be the ectoplasm. Ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Okay. முடிஞ்சதா? Okay, அடுத்தது. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Okay. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Many spirits are Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Mind palace. சரி இன்னும் கொஞ்சம் போகட்டும் பார்ப்போம். Reduction skills. Find the diamond. Thank you for helping us resolve the situation, sir. இது போடாமல் போக முடியாதோ? Carbon faced the window. Carbon faced the window. Okay, என்ன சொல்ல வராங்க? Lady was pointing at the window, and I'm sure he saw someone in the courtyard during the seance. Okay. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. I hope it was the ghost of the Raja. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Okay. At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. So recently some heel. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. Okay. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. இதோ எங்கே போகுது?
Concentrate mode reveal the trail. Sherlock Holmes. Q கொடுக்கணுமா? Q தான் கொடுக்குறேன். எங்கே இருக்குது ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த கிரவுண்டு? இதை வச்சுக்கிட்டு போனாலும் ஸோ காட்டுது. இந்த நடந்து போயிருக்குது. நைஸ் 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 நைஸ். உள்ள இங்கிட்ட வந்துருக்குது. ஓகே, ஹீல் கிடையாது. Size 4 with a broken heel. Okay. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Okay. So definitely not the ghost of a Raja, unless. No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Maid. வேலைக்கார பொண்ணு இதுகிட்ட பேசுவாமா? May I ask you something? Oh yes, I can tell you everything, sir. சொல்லுது. The staff said Lucica got a scolding from chief steward for wearing some shoes at work. She be cleaning near pictures upstairs now. Okay, லூசிகாவை பார்க்கணும். கமான் மக்களே, பார்த்துருக்கோம். லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்க மக்களே. இந்த பிக்சர்ஸ் நவ்வா பிக்சர் எங்கே இருக்குது? Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. என்ன பார்த்தான்னு கேட்குறான், சொல்ல மாட்டேன்றா. அப்போ நீ எட்டி பார்த்ததை வந்து நான் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லிக்கிட வேணாம் நானே பதில் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Okay. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right,
I have your account memorized. Good day. Scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. I stay silent. Right, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Okay. Come on, sorry. Facebook. I should go back to the and reconstruct the event. வாங்க மக்களே போய் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் இந்த ஈவெண்ட்டை. கீழே எரியுது பாருங்க, அதுதான் நான் இது முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன். நல்லாயிருக்கும் பண்ணுறதுக்கு. இது மேபி சின்ன கேஸாக இருக்கலாம், ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் பண்ணும்போது. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. இரு, நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே உட்காந்துருந்தா அங்கே உட்காந்துருந்ததா? சேர் எங்கே உடஞ்சிருக்குது? இந்த பக்கம் உடஞ்சிருக்குது. இந்த பக்கம் கிடையாது. இவன் தான் இந்த பக்கம் உட்காந்துருந்துருக்கணும். விண்டோவில் வந்திருக்கிற அவங்க தான் பார்க்குறா. இது கரெக்டு. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. Okay. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Okay. அப்பா அதுதான் பிரச்சனை. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? கேஸில் வந்து இவன் வந்து இந்த பக்கம் வந்துருந்தான், அந்த மந்திரவாதி வந்து இந்த பக்கம் உட்காந்துருந்தப்போல் இந்த பொண்ணு வந்து இந்த கோஸ்ட்டை பார்த்து கத்துனோடனே இவன் வந்து சேரை தூக்கி இவனை அடிச்சிருக்கிறான். இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்ருக்கும்போது அது அந்த கோஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இது மயங்கி விழுந்துருச்சு. ஆனால் அது அந்த டைமில் இந்த பொண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டைமண்டுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ரூம் நம்பர் 226 இருக்கிறாங்களாம். அவங்ககிட்ட போய் சொல்லுவோம். 225. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? What actions by lady accused the suspicion of the maid? இது கேட்டுட்டு பண்ணணுமா? ஐயோ, let filter the more important words used in the character. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lady Craven is not who she seems. What actions by Lady Craven aroused the suspicion? Not
fish knife. ஐயோ இது வேறு ஓப்பன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது பிறகு மாட்டாச்சே. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Behavior in the hall. Last of goods. Hall last of goods in the sun. illa. That is the fishing knife. Bad acquaintance. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lots of goods in the summer. Joe Steel, Jeff Steel, Ada Dunk, Sunson. Lady Craven is not who she Is this familiar to you? Sir, I don't know. Try asking someone else. Lady Craven is not who she seems. Was on a lookout. Son's bad acquaintance. Lots of goods in the summer. ரெண்டு தான் கொடுக்க முடியுமா? ஏன் இப்படி ஆகுது? Lady Craven is not who she seems. Space. Son's bad acquaintance இல்லை. Prices are rising again. Made her husband good. பேசுங்கம்மா தள்ளி போயிடுறேன். Lady Craven is not who she seems. இதை கண்டுபிடிச்சே ஆகணுமே மக்களே. மேக்கர் ஹஸ்பண்ட் ட்ரங்க். லாஸ் ஆஃப் கெஸ்ட் இந்த சம்மர் இல்லை சார் ரைசிங். ஐயோ Lady Craven is not who she seems. Lady Craven is not who அவ்வளோதான். I hold two staff members. The cause of the woman may not be the wife of Lord Kevin, but their observation, she was on a lookout during the evening when trying to get and also noted that lady was unsure how to properly use a fish knife. Okay. திருப்பியும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க பொழுது. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium.
And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Okay. Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. சரி ஓகே இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உள்ளே வரும்போது அந்த பொண்ணு செத்து கிடக்குது கையில் டைமண்ட் வச்சிட்ருக்கு இவன் என்ன சொல்கிறான்னா நான் அவங்கள அவன் பொண்டாட்டியை மிஸ்ட்ரஸ்னால் பொண்டாட்டி தானே பொண்டாட்டியை வந்து அவள் ரொம்ப டிஸியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவளை ஏதோ வெயிட்டிங் ரூம் கூட்டி போயிட்டாங்க அப்படின்றான் அதுக்கு வந்து நீ எங்கடா போனேன்னா நான் நேராக பாருக்கு போய் சரக்கு அடிச்சிட்டேன் அப்படின்றாப்புல ஜேம்ஸ் ப்ரோ லைக்டு நன்றி ப்ரோ தேங்க்யூ கமான் மக்களே பார்த்துருங்க லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள் சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல என்னங்க விட்டேன் போய் சரக்கு அடிச்சிட்டேன்னாப்புல அதுக்கப்புறம் அவன் எங்கே அந்த மீடியம் எங்கேன்னு கேட்டால் அவன் ரூம் நம்பர் 225 இருக்கிறான் ஆனால் கீ கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரிசப்ஷனில் அவனை போய் பார்க்கணுன்னா அப்படின்னா மேபி இப்போது கொடுப்பாங்க இப்போ கொலை நடந்திருக்குல்ல அந்த ரீசனை சொன்னால் ஹோட்டல்லே இறங்கி வந்துடும் அப்புறம் வேறு எங்கடா போனேன் அப்படின்னு கேட்குறாப்புல So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Only an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? ஓகே இப்போ முன்னாடிலேருந்து வருவோமா ரூமு என்னென்ன பார்க்கணும் லார்ட் கார்பன் you promised me compensation for the gross misconduct in order to cover the cost of my treatment and yet I have not received a penny. I lost my job after the false accusation. After my innocence has been proved, I can return because of my hand injury. If you continue ignoring me, I shall be forced to appeal the court. இது யாரோ இருக்காங்களே இவங்க யாரு Someone was not happy with his post? என்ன போஸ்ட் அது Someone was not happy with his post? regarding the letter regarding the stolen ring. ஓ ரிங்கை வர காணுமா எத்தனைடா காணும் I have to inform that that the theft investigation continues. However, the ring is not been found. We had to free Hello Dumpton, the servant, unable to find the evidence for his participation in the crime. We will inform you of any police commission. ஃபஸ்ட்டே ரிங்கை காணுமா இப்போ டைமண்டையும் காணும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்களா என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல கத்தி கிடக்குது பாட்டில்லாம் கொட்டி கிடக்குது பாடியை பார்ப்போமா
strangled with bare hands, judging by the bruises. Everything was tipped out of the bed as it was searched. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. I think she stole the stone. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. Too shallow, false bottom. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. And the கோட்ல எடுத்தோம் மக்களே இத. ரிங்க காணோம். சபித்து. என்ன சபித்து? Educator. Virtus Audactus Apid. Courage tastes bold. Unique family motto. Okay. Several £1,000, that's quite a fortune. The mystery deepens. A victim with a checkered past. And what is how is this possible? Ordinary cheap brass weak lock. Simple lock. Okay. போக முடியாது என்ன டோர்னு தெரியல. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Okay. இந்த கேஸ் புக் இத்தனை இருக்குது இல்லை இவன் பேசியாச்சு. Luca has been locked in the room next to his and the keys reception. Okay. இதை இவன்கிட்ட கேட்போமா எங்கவே பதில் சொல்லுடா. Provide evidence. I am needed elsewhere. அந்த பையனில் எப்படி பிடிக்கிறது 226 225 லாக்டு. ரிசப்ஷனுக்கு போகணுமா? मैंने रिसेप्शन में बाहर आ रिसेप्शन है मैं. Sorry, maybe a guest noticed him. Sorry, maybe a guest noticed him. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling.
Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Okay, Andre. It made of copper and looks old. It does not fit. I found this cheap ring with the mouth design. இதை வந்துட்டு கேட்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பையலை பார்த்துட்டு வரும். ரூம் நம்பர் 226 25. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரேன்டா. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Okay, analysis எடுத்துக்கிட்டேன். E to start analysis. E case book. Analysis. E. இதில் போயிட்டு E. சரி. ஐயோ எனக்கு கெமிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்கிட்டாங்களே இவங்க. இது 3 வரணும். 3 இது 2 என்ன பண்ணணும் இதை வச்சுட்டேன். ஹோல்டு லிங்க்கு ஹோல்டு மூவ். ரெண்டு கொடுத்து ஒன்று வருமா? கரெக்டு. 1 2 ஓகே. கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. The reactions of the rubber latex mixed with the fibers as much as dangerous to hold in the mouth. I am quite disappointed except to find something triggering. Okay. My faith in this medium has burst. I hope you have time to visit our estate. I was able to speak to my husband through you. My life has changed completely. I can't wait until I can speak to him again. Just like a rubber balloon. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Gallucci. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Okay. Too heavy blow. ஆமா அடிச்சது. Trained siege of hand. Okay. Skinny seems okay. சாப்பிடாம கொள்ளாம இருக்கிறாப்புல.
First class lightly bleeding. Okay. Wearing out it. Use lot of makeup. Okay. Pharmacy become medium. I think he's the best medium, but his business doesn't go well, and sometimes go without food. Lean and appears his nose is bleeding from the heavy punch. Okay, his hand trained, it is dedicated. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. இவன் ஆக்சுவலாக வந்து செத்துட்டான், திருடன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். திருடனாகவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். இவன் வந்து சொன்ன உடனே கொஞ்சம் இது பண்ணுறான், திணறான். Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. I need to go. நான் அப்புறமா வரேன். வேற என்ன இருக்குது உங்கள்கிட்ட பேச வேண்டியதாக இருக்குதா? ஏதாவது சொல்லணுமா இதை? I need to go. நான் அவங்ககிட்ட போய் பேசிட்டு வரேன். இருடா. இங்கே 220 இங்கே ஆனாங்க எவிடன்ஸ். Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one, but never by something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Okay. Get to the point, Mr. Holmes. I doubt I can help with this. இல்லை, இன்னொரு மெசேஜ் இங்கே இருந்தது. cutting the lady car one. I doubt I can help with this. Not Carol's testimony, medium's testimony. Okay, I am needed elsewhere. ரூம் சரிடா, அவங்ககிட்ட பேசிட்டு வரேன்டா. நான் அவங்ககிட்ட எனக்கு வேலை இருக்குறா, அவங்ககிட்ட நான் பேசிட்டு வரேன்டா. எங்கடா நீ? Provide evidence. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design.
A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Chickana Sagar. Sorry, that's beyond my expertise. Here, Luca. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Jerry. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Pile of money. எங்க அது ரூம் அங்கிட்டு இங்கிட்டும் ஓட வைக்கிறீங்கடா நீங்கள் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்களே எவிடன்ஸு என்ன எவிடன்ஸே வர மாட்டேங்குதே pile of money. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Okay, mind bless. Okay. Art content punched the medium. One room. Oka told me the servants were extorted. Man held him. Emo was stealing from car. Mass strangled car one. Room with Therma. Mathering. Who can't even both have a jewelry in a home? Could they have something in common? The thief framed fresh scratches. Thief framed the serpents. இதனே இல்லையா detection scratches time lock be easily picked. Emma was stealing from Lord Kevin. Servants. Manhandled him. Oka was locked into this one.
Thief has stolen from mankind. Ima was a thief, but made London believe that servants were stealing, and that she has done it throughout the trip. Diamond was beside Senus thief. The diamond was stolen during the Senus. The murderer left the diamond. Not common Patema with not Carven returned to Emma was hiding the end Carter of Cardilla. Okay. Luca and Carmen were neighbors. Flesh scratches rough servants while mistreated and scratched him okay, Lord Carmen weak easily. கமான் மக்களே பார்த்துருங்க, லைக்கை தட்டி விட்டா பாருங்க. லார்ட் ரேவன் தின்னுட்டு ஃபார் சம் டைம் strangled with the bare hands. Luca has fresh scratches on the hand. Luca scratches left by the servants fighting for her life. முடியல போல இருக்குது. என்ன பிரச்சனை இருக்குது? காம்பன்சேஷன் ஆஃப் அப்யூஸ். Arvan was an unstable man and could not manage This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Medium testimony
lady was unsure how to properly use a knife. Locked in the room. Chip lock. இந்த மைண்ட் பிளேஸில் என்னமோ பிரச்சனை ஆச்சு. என்ன மைண்ட் பிளேஸ் வரமாட்டேங்க. மைண்ட் பிளேஸு டக்ஷன். ஓகே, if the parts are cast in the past, look up. The medium Luca Glitchy could have known Ima was a thief and she was trying to frame him. But she was framing him for the crime. Justice. ஓகே, என்ன மக்கப்படலாம் நீ குற்றவாளி ஆக்கிடுவோமா? அப்படி இல்லை, இந்த மர்டர் ஹாஃப் கார்டு கிடையாது. Okay. When the Jesus murderer, he could not stop himself from killing him. Escape. Luca Gallicci, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... Not now. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe these? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Confess Luca. It is done, Luca. Balu Gaming, வணக்கம் வாங்க welcome to the stream. And hope your reasons were justified. வாங்க bro. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too, but only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink.
All I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. கமான் மக்களே, இங்கே 2 பேரும் ஃபஸ்ட்டே கூட்டு கலவணிங்கள ஒரு தடவை வந்து அவனை ஏமாற்றிட்டு ஏதோ சின்ன பிரச்சனை ஏதோ இதில் வந்து அவனை ஏமாற்றிட்டு அவனை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க. அந்த காண்டில் வந்து திருப்பி இங்கே வந்தோடனே இவனை யாருன்னு சொல்லி அவளுக்கு தெரியலை. இவன் லாக்கு பிக் பண்ணி உள்ளே புந்து அடிச்சிருக்கிறான். உள்ளே போய் கொலை பண்ணியிருக்கிறான் போயிட்டு. அவன் திருப்பி ஏதோ சொல்லவே அவளுக்கு அவன் டெம்ப்ட் ஆகி போயிட்டு அடிச்சிட்டாப்புல. அவன் தான் உலகாரன். Too much fun, Sherry. I'm buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you? Oh, lighten up. கமான் மக்களே, பார்த்துக்கணும், லைக் தட்டி விட்டே பாருங்க, உதவியாக இருக்கும். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்க மக்களே. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Okay. First case solve பண்ணியாச்சு மக்களே. Case completed. போவோமா? A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. ஊருக்கு போ. ஹோட்டல் வந்து போயாச்சு. இதில் மெயின் ஸ்டோரி வந்து இது கிடையாது. மெயின் ஸ்டோரி வந்து வேறு. இது வந்து மெயினாக வந்து ஊருக்கு வந்திருக்கிறான், அவங்க அம்மாவை பார்க்க வந்திருக்கிறான், அப்படி தான் அது கதை. அதில் இது சின்ன சின்ன மிஸ்ட்ரி கேசஸ் அப்படின்னு வரும். Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. Oh, amma illaya, settu poittangala pola idu. What do you refer? Funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Oh, அவ கிரேவ கண்டுபிடிக்கணுமா நானு? ஐயோ. மதர்ஸ்லவ்ல நிறைய போயிருக்குள்ளே. பெஞ்ச் ஆஃப் அசட்ஸ், ஃபேவரட் ஃப்ளவர்ஸ், imagine matter, but the thrill of the case is distracting from the target process. It's time to go to the cemetery. Carrying angel, take care of carrying angel and mother's tombstone. ஓகே, அம்மாவோட சமாதியை கண்டுபிடிக்கணும். அவன் சின்ன வயசில் பார்த்தது போல்.
அதனால் உங்கள் அம்மாவோட சமாதியை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். கேரிங் ஏஞ்சல்ஸ், ஃபிகர் ஆஃப் கேரிங் ஏஞ்சல்ஸ். கேரிங் ஏஞ்சல் இதுதானா? கேரிங் ஏஞ்சல்னால் யாருன்னு தெரியலையே. உள்ளே போக மாட்டேங்கிறாப்புல. வந்த வழி இது. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. மைக்ராஃப்ட் அது. வழி எங்கே இருக்குதுக்கு உள்ளே போக? போக வழி இல்லையே, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Minus and there is a figure of carrying angel on my mother's tombstone. Carrying angel remember the film, don't but I can try to recall something. Mind place. Okay. Facebook. இவங்கிட்டே பேசணுமா ஒரு வேளை? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Can I ask you a question? Your money doesn't impress me. Can you satisfy my curiosity? Your money doesn't impress me. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. ஏதாவது பண்ணணுமா? இங்கே நம்ம இருக்குதா?
இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்குது. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. இந்த பக்கம். The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Okay. Violet Holmes. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Hi, JD. Hi. Vada. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, mother. Goodbye, mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Okay. A candle in a small puddle of wax. Cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. That was lit more than half hour ago. May I ask you something? I can't help you with that, sir. Nandrida. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Okay, that is it. 27-inch fashionable shoes, brand new. A man new in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the print suggests he is approximately 5.5 feet tall. Bike wheel trace moved from the You're about to entrance. tell me the make and model of tyre. Let me assure you, I do not care. That looks going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. He mustn't be far away to leave it unattended. It's stained with oil paint. Oil paint. Leather A portable easel was kept there. இன்னும் அதை வச்சிருக்காங்க. என்னது இது? Photo. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults.
At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. Mercurio. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? Okay. இதை நான் இங்கே பார்த்தனே. இங்கிட்ட இல்லை, அங்கிட்ட எங்கேயோ பார்த்தேன். கமான் மக்களே, ஸ்ட்ரீமை பார்த்துருக்கோம், லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள் மக்களே, உதவியாக இருக்கும். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. இந்த இருக்கிறான். Oh, it's that ridiculous artist. Be nice. இவன் தானாடா? Did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cardona in her time here. I was sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. ஓகே, அவங்க அம்மாவை பற்றி ஏதோ வேறு மாதிரி நியூஸ் வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. கமான் மக்களே, பார்த்துருங்க, உங்கள் லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே, உதவியாக இருக்கும். மின்ட்ரிக்கு வந்துட்டேன். உரகார எங்கேயா கூட்டிகிட்டு போனி கொரோனா சிமெண்ட்ரி. இப்போ எங்கே போகணும் நான்? ஃபேஸ்புக்கு research. It's a girl living somewhere in Grand Stray, which could help me to narrow the search. Grand Stray. நான் சிமெண்ட்ரியில் தான் இருக்கேன்.
ஓகே ரிமூவ் பண்ண meet method of certain one we will do it together. Okay. Ten years ago, we live somewhere here in Grand Harry. Could help me to narrow the search. Mention about the police on my mother's death. I doubt that's true, but if they didn't, there would be something about the police access. 10 years ago, we are living somewhere in the Grand Sky, which help me to. Live தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகாம டான்ஸ் டைரி என்ன இருக்குது டாக் பண்ண போயிட்டேனே ஓகே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகாமல் நம்ம ஓகே இங்கே கூட்டு போ நம்ம அங்கே இல்லை அங்கே தான் போகிறோம் வெளியே அல்ல இதே இடத்துக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் ஒரு சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் தானே நான் அப்படியே போய்க்கிறேன் ஓடியே போய்க்கிறேன் கமான் மக்களே லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள் மக்களே சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே உதவியாக இருக்கும் Can you satisfy my curiosity? I'd rather bite a snake than talk to you. You fast travel find occurred இதெல்லாம் தெரியுதா Extra! Look at what you've done! The cheapest news on the island. The city can sleep soundly. Thank you. Okay, what have you done? இங்கிட்ட இல்லை அங்கிட்ட போகணும் அந்த பிடிச்ச பிடிக்கணும் ஓடு 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 போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்றது முடிவு பண்ணுவோம் மக்களே சேனல் பிடிச்சிருந்தா சேனலில் லைவ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மக்களே லைக் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே உதவியாக இருக்கும் கமான் மக்களே லெட்ஸ் கோ ஃபார்
20 லைக்ஸ் மக்களே. நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு என்ன ஏதுன்னு கேட்டுட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுப்போம் மக்களே. முடிச்சுக்கிட்டு இன்னொரு புது ஸ்ட்ரீமில் அப்புக்கு வருவோம் மக்களே. ஒன்லி அப் ஆடுவோம் மக்களே. Thank you for the watching guys. ஓகே மக்களே, டைட்டில் அப்டேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு. நம்ம இந்த கேம் இதோட நிப்பாட்டிட்டு இதை வந்து திருப்பி இன்னொரு நாள் கண்டினியூ பண்ணுவோம் மக்களே. இந்த கேம் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடுவோம். நல்லாயிருக்கும் கேமு. ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் நல்லாயிருக்கும் கேமு. ஓகே மக்களே, நம்ம அப்படியே அடுத்த கேமு போவோமா? ஒன்லி எப்போ ட்ரை பண்ணுவோம் மக்களே இதே ஸ்ட்ரீமில். கமான் மக்களே, இன்றைக்கி 2 கேம் ட்ரை பண்ண போகிறோம் மக்களே. கமெண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே, உதவியாக இருக்கும். நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கேமு. செலக்ட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே குட்டு கமான் மக்களே, ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே, மறந்துடாதீங்க மக்களே. லைக்கு மிக முக்கியம்ன்ற மாதிரி லைக்கை போட்டுருங்க. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே, உதவியாக இருக்கும். இதோ ஒன்லி எப்போ ஓப்பன் ஆகுது மக்களே. கமான் மக்களை பார்த்துக்கோங்க, லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள். வியூஸ் 21 வியூ போட்டுருக்குது. கமான் மக்களே, லைக்கு. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. கமான் மக்களே, இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஒன்லி எப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து
ஆச்சு லோடிங். கமான் மக்களே, சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் மக்களே, உதவியாக இருக்கும். ஒன்லி அப்பு மழை பெய்யுது, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மக்களே. கமான் மக்களே வாங்க. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. பொறுமையாக போவாங்களே, அவசரமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம பல தடவை ஆடிட்டோம் இதே. பொறுமையாக போனோம்னாலே போதும். ஆரம்பமே வா. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. இருக்கிறதுல இந்த பைப்பு தான் கொஞ்சம் காண்டு. நாங்கள் போவோம். பாலாகிடுச்சு மக்களே. பார்த்துக்கலாம், முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம். ஏமா முடிக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம. You can always repeat. We learn from our mistakes. விளையாடுறோம் முடிக்கிறோம். கேமு லோவில் தானே வச்சுருக்கேன். தான் இருக்குது.
கீழே ஞாபகம் இருக்குது போகிறது தான். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லையா மக்களே? லேக் இல்லாமல், எனக்கு லேக் இல்லாமல் இருக்குது. நல்லா இருக்குது இப்போது. முடிக்கல. இதுக்கு முன்னே ஆடினதோட அதிகமாக போகணும் மக்களே. இந்த தடவை கீழே விழாமல் போகணும். உட்காந்துக்கிட்டே போ. எரியில போ. கமான் மக்களே, ஸ்ட்ரீமை பார்த்துருக்கோம், லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள் பார்ப்போம், உதவியாக இருக்கும். சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 180 சப் மக்களே. 180 சப் அண்ட் 15 லைக்ஸ் மக்களே. உங்களுக்காக தூங்காமல் கொள்ளாமல் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கிற மக்களே. உங்கள் சப்போர்ட்டை எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போடுற லைக்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுலேயும் தான் மக்களே தெரியும். ஸோ லைக் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. There is something strange going on with this world, though there has always been something wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Maybe this is a chance for me. The railroad was opened here 120 years ago. My grandfather worked here. I often went to see him. My grandfather worked here for 60 years and then he died. 60 வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கான் மனுஷன், பாவத்தை. கமான் மக்களே, ஸ்ட்ரீமை பார்த்துருக்கோம், லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள் மக்களே. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்துட்டுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. ஏறிட்டு ஐயோ குடிச்சிட்டுங்கிற சே. Come on மக்களே, let's go for 10 likes மக்களே. பசிக்குது இன்னைக்கு, இவ்வளோ சீக்கிரம் பசிக்குது. Quickly go with friends. If you want to go far, go alone. From here, you have a great view of the favelas. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of.
This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. என்ன மக்களே, காலையிலலாம் சாப்பிட்டீங்களா? வந்துட்டோமா? You won't make it. You're a weak kid. Go back to the favelas. Your friends are there. Your destiny and life is there. You have to seek happiness there. Get a job in the favelas and live there. There are many like you. You have to be with them and not stand out. You won't make it. You're a weak kid. Go back to the favelas. Your friends are there. அப்படியே இருங்க உங்களே, 2 minutes வந்துடுறேன். வந்துட்ட மக்களே. நொட்டியூ மேன், வெல்கம் 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 டு த ஸ்ட்ரீம். நாட்டி அது சாரி நாட்டியர் ஐயோ அது பேரே படிக்க முடியல என்னால், மன்னிக்கவும். வாங்க வாங்க, வெல்கம் 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 டு த ஸ்ட்ரீம், வெல்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்ஸ்கிரைப்.
மக்களே, வந்துட்டேன். I was looking for your channel from the past week and your consistency pertains to be a great one for your growth. Okay, நன்றி. Okay, thank you, not you man. Thank you. உங்கள் வார்த்தைகளே ஓடு கீழே உள்ள என்னத்துக்கு ஆகிறது? கொஞ்சம் கமெண்ட் படிக்க வேண்டியாடா குள்ளப்பையில. கமெண்ட் அந்த மாதிரி திரும்பினா இங்கே ஏதோ விழுந்துடுறோம். யூ ஆர் நாட் யூ மேன், ஐ ஆம் த அயன் மேன். நைஸ் இல்லை? To get to the new mine, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Thanks for the subscribe bro. அப்படியே கொஞ்சம் லைக்கையும் போட்டு விட்டிங்கன்னா பார்க்குறவங்க. பிடிச்சிரு. I am from Kerala. I don't clearly understand Tamil, but I can understand you. Yes, good name is yours. I have liked it too. Thanks bro, thank you. Watching from Kerala, thank you. I can even see the growth bro. Growth மக்களே. It's all because of you. It's not only me. புடிச்சிரு பாடி. My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. You'll never make it to the top. You'll never make it, you bastard. I'm still scared of him. Sorry to disappear. I have seen playing Sherlock, but now this is a new game. Why? I thought of putting Sherlock Holmes. After that, I decided to go with playing some multiple games. Right? So I like your gameplay in COD. Yeah. Thank you. மதிக்க முடியுமா அவ்வளோ தூரம்?
I thought of playing a multiple game, so just I closed it and I started this game. Have you seen this game? This is one of the hardest game ever. I have seen your full streams of Zombie on last weekend, I think so. Thank you, bro. Thank you very much. எங்கிட்ட போன இதுக்கு வழி எங்கே இருக்குது இதுக்கு? Then do you have a permanent squad? I have my squad, but if they are not available on the time when I put live, I will just switch on with other players, bro. Most of them are my subscribers, bro. So நான் வந்தேன். இப்போது எங்கிட்ட போகணும் நான்? போக முடியல. எப்படி போகணுன்னு தெரியலையே. அதை பிடிக்கணுமா? அங்கே வழி இருக்கு ஏதாவது? Can you please add me to your squad if possible? Yes, bro. You just give me an invite request to Irumbumanithan. Right? The clan name will be like Superman Squad. You just invite me. I will just add you, bro. I will just accept your friend request, bro. If possible, you come by 6, bro. Today evening. Every day at 6 there will be a live of Call of Duty. Sometimes at 4. பிடிக்க முடியுமா அங்கேருந்து? எப்படி பிடிக்கிறது அது? Thank you very much, brother. Sure, we'll try to because I have to look my cafe, so we'll try. Yeah, bro. Sure, bro. Yeah, bro. இப்படி வழியே இல்லையா? அப்படி தான் போகணும் அதுக்கு. Thanks for supporting, guys. Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. If you are coming to Kerala, come to the cave, Green Choice Cave, Calicut. Sure, bro. I have some relations in Kerala. I think in Palakkad. We'll just come there. When I come there, I will meet you. அச்சோ, கஷ்டப்பட்டு ஏறிட்டு இருக்கிறேன். கொண்டுடாத பொண்ணுடவனே. தமிழ் பேசவா? நன்றி அப்போ தலைவரே. இங்கிலீஷ் ரொம்ப கஷ்டமாகுது எனக்கு.
ஏன் இங்கிலீஷ் ஒழுங்காக பேச மாட்டேங்கிறனோ? ஓ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரியா நான்? மறந்துடுச்சு அப்படியே இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரியே. அங்கேருந்து இங்கே குதிக்கணுமா? என்னடா இப்படி இரும்பு பைப்பாக போயிட்டுருக்குது? எப்படா ஏறுவேன் இதில் நான்? லேண்ட். கமான் மக்களே, பார்த்துருக்கோங்க. லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. Thank you very much. ப்ரோ என்னது இது இப்படி இருக்குது? இதெல்லாம் எப்படா ஏறுறது நான்? ஐயோ பிடிச்சிட்றா கைப்புள்ள. பிடிச்சிரு. ஐயோ சே. பாயிலா. ஆமாம் ப்ரோ, ரொம்ப டஃப்பு ப்ரோ. சே, இவ்வளோ நேரம் மேலே ஏறினேன்னு சந்தோஷப்பட்டேன். இப்போ தான் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டேன். பரவாயில்ல நம்மளும் ஆடுறோம் அப்படின்னு. கீழே தள்ளி விட்டுடுச்சு. என்ன ப்ரோ நீயும் கலாய்க்கிற? ஆமாய்யா, வடை போச்சே இல்லை. வடை இன்னும் பார்க்கவே இல்லைன்னு. போனால் அதை பார்த்தா தானே போகிறதுக்கு. ரிஷி ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். போச்சா? லேண்ட் பண்ணுங்க. இதுக்குள்ளே லேண்ட் ஆகுமா மேலே? இல்லை உள்ளே போயிருமா? காலையிலா ஆஃப்டர் 11. ஸோ எந்த கேம் ப்ரோ? கால் ஆஃப் டியூட்டியா? 11 AM PM? PM முடியாது. ஏஎம்னா ஓகே. லெவனுக்கு தானே பண்ணிவிடுவோம்.
ஹாரர் கேம் ப்ளே பண்ண ப்ரோ. ஹாரர் கேமா ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம். அது சரி, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்லி எப்போ முடிப்போம். இந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வர எடுத்துருக்குறோம். எல்லாம் பண்ணலாம், ஆனால் சிஸ்டத்தில் இடம் வேணும். முக்கியம் அது. சிஸ்டத்தில் இடம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இருந்தாலும் ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம், நல்லாயிருக்கும். ஹாரர் கேம் மார்ச்சரி போட்டுருவோமா? மார்ச்சரி அசிஸ்டண்ட்டு யோசிச்சுட்ருக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ஃப்ரீயாக இருந்தால் வாங்க ப்ரோ. நம்மளுக்கு இது பொழப்பு இங்கே தான் இருக்கணும், உங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட். ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வாங்க, கண்டிப்பாக இங்கே தான் இருப்பேன். ஷார்ப்பு 6க்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் மக்கள். இல்லை இன்றைக்கி என் தங்கச்சி பையன்லாம் வீட்டுக்கு வரான். ஸோ செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். அவன் என்னை கேள்வி கேட்டே சாவடிப்பான். முதல் ரிஷிபா அவன் என்னென்ன கேள்வி கேட்குறான் தெரியுமா? அவன் வாயன் பேசும்போது வாயன் ஆடுது, இப்படியெல்லாம் கேட்குறான் கேள்வி. அவன் ரொம்ப கேள்வி கேட்குறானேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் உன்கிட்ட கேள்வி கேட்குறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி, காக்கா ஏன்டா கருப்பாக இருக்குது அப்படின்னு. அவன் எதுக்கு கருப்பாக இருக்குது தெரியலையே அப்படின்னா, சரி எதுக்கு கருப்பாக இருக்குது தெரில அப்படின்னு சொல்லினா, இல்லைடா அது படத்தில் அந்த டைலாக் தான், வெயிலில் இருக்குதுடா அதெல்லாம் கருப்பாக இருக்குடான்னே. ஆனால் என்னையே அசர வைக்கிற மாதிரி ஒரு இன்னொரு கேள்வி, இன்னொரு இது சொன்னான். அப்போ வெயில் போயிடுச்சு, நிலா வந்துச்சுன்னா வெள்ளை கலரில் ஆகிட்டுமான்னு கேட்குறான். என்னன்னு பதில் சொல்லுவேன் அவனுக்கு? அவன் வருவான், வர டைம் தான் வந்தான்னா அவனை வச்சு கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணுவோம். அவனை வர வைப்போம். இப்போ குட் மேன், தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, நன்றி. ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ இப்படி பேர் வச்சுருக்கீங்க? நாட் யூ மேனுன்னு? இல்லை சும்மா கேட்குறேன். இல்லை ஏதாவது ரீசனா, இல்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே வச்சிட்டிங்களா ப்ரோ? ப்ரோ புரியல ப்ரோ. என்னமோ அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, அது என்னன்னு புரியல எனக்கு. அது படிக்கவே வர மாட்டேங்குது எனக்கு. ஐயோ இன்னத்துக்கு பார்த்து அந்த கிரி பையன் வேற இல்லையே. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ஓகே சவுண்டு ஓகே, நைஸ். நான் இந்த மாதிரி பேர் இன்னொரு இடத்துல பார்த்துருக்குறேன். இது நாட் ஹியூமன் போட்டிருக்கீங்களே, அதே மாதிரி நாட் சின்சான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் ஒன்று பார்த்துருக்குறேன்.
ஆமாம் ஒன்லி அப்பு. அந்த கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். மல்டிபிள் கேமில் 2 கேம் தான். இந்த கேம் அந்த கேம் 2 தான் பிளான் பண்ணேன் இன்றைக்கி. அது கொஞ்சம் ஆடிட்டு நிப்பாட்டிட்டு, ஏன்னா அது தெரியும் எனக்கு ஆடினா எப்படி இருந்தாலும் 1 மணி நேரம் தான் ஓடும் அந்த கேமு. 1 மணி நேரம் இல்லை 45 மினிட்ஸ் நினச்சேன். அது 1 மணி நேரம் போயிடுச்சு. ஐ தாட் ஐ ஆம் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு கீப் திஸ் கேம் அப்படின்னு நினச்சேன். அதனால் 2 கேமாக தான் பிளான் பண்ணேன். ஒன்லி அப்பு தான் போடலான்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு. இந்த நேற்றா தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒன்லி அப்பு தானே. சரி மேலே ஏறிட்டேன்டா கிரி, கீழே தள்ளி விட்டு வச்சுடா, எங்கேயோ போயிட்டேன்டா. திருப்பி ஆரம்பத்துலேருந்து வர வச்சுட்டேன். ஆரம்பத்துலேருந்து வரல, பாதியிலேருந்து வந்துட்டுருக்குறேன். கிரி ஸ்ரீராம் சும்மா ஸ்லோ மோஷன் போடாதையா. போயா. கீழே விழுந்துடுறேன். சரி கீழே விழுந்துடுறேன். யார் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆடுறது? யார் இரும்பது? இங்கிலீஷில் தட்டி விட்டு உங்கள் ஊருக்காரர் தான் கேரளாவாம்மா. நீ கேரளா தானே? கேரளா பக்கம் தானே? தெரியாமல் பேசிட்டேன் இங்கிலீஷில். அப்படிக்கா போகணும்னா ஒன்றொன்றையும் குச்சி போகிறதுக்கு இங்கேருந்து ஒரே ஜம்ப் அடிச்சிடலாம். மோதர் ரிஷி ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் கொஸ்டின், நீங்கள் கேம் ப்ளே இரு பார்க்குறேன். அது ரீட் பண்ணி விட்டுச்சு. சனி முடிச்சது. ப்ளே ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் கொஸ்டின், நீங்கள் கேம் விளையாடுறத வீட்டில் பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, எதுவும் சொல்கிறது இல்லை. நான் கேம் இப்போ இப்படி கேட்குறியா அப்படி கேட்குறியா, இதில் திட்டுவாங்களா திட்ட மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா, இல்லை ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்குறீங்களா? புரியல. தார் பிளேஸில் ஜம்ப் பண்ணுயா, பெட்டில் இருக்குது. தார் பிளேஸா? அது எங்கேயா இருக்குது தார் பிளேஸு? எந்த தார் பிளேஸை சொல்லுங்கிற? கோ பேக்கா? அந்த பக்கமாவா? கோ பேக் போக முடியாது. எங்கேருந்து கீழே விழுந்து தான் வரணும். இதில் தான் போகணும். நான் கண்டிப்பாக கீழே விழுந்துருவேன், திருப்பி வருவேன். போவோம், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. பேக்கில் இருக்கே தான், பேக்கில் இருக்கா? அப்படியே போயிடும். சரிதாமே, மறந்துடுற பற்றியா நீயும்? அது டிலேயில் இருக்குது. நான் அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு 2 நிமிஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே பிரதர், ஐ ஹேவ் சம் ஒர்க், வில் ட்ரை டு கம் இன் ஈவினிங். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் பேயிங் விசிட். எல்லாம் சொல்லிடலாம் மெயினாக.
கருப்பாக இருக்குல்ல, கருப்பாக இருக்கிறது தான் தெரியுது, அது நிறைய இருக்குது அங்கே. தார் எனக்கு தெரியாத, இப்போ தான் ஏன் சொன்னேன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரியா நான், அதுக்குள்ளே அசிங்கப்படுத்தி விட்டேன். சரி, நீ எப்போ வர? வந்துட்டியா இல்லையா? இங்கே தான் இருக்கேன். நீ இல்லைடா, இவனா ஸ்ரீராம்டா. ஊர்லேருந்து எப்போ வரான் அப்படின்னு. அவன் ஊருக்கு போயிருக்கிறான், ஃபேமிலி ட்ரிப், வெக்கேஷன். நிம்மதியை தேடி போயிருக்காப்புல. நிம்மதியை தேடி போயிருக்கிறான், நான் ஃபேமிலி ட்ரிப்பாக போயிருக்கிறேன். அதுதான் இடிக்குது எனக்கு. கமான் மக்களே, பார்த்துருக்கவங்க லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள் மக்களே. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே, உதவியாக இருக்கும். நடு அந்தரத்தில் பெட் வச்சுருக்காங்க. இது எப்படி போகிறது நான் இந்த பெட்டுக்கு? எவ்வளோ சிம்பிள் வழி இருக்குதா? இல்லை, இப்படி தான் போய் ஆகணும். இல்லைன்னா அதில் குதித்து இப்படி வந்து ஆகணும். அதுக்கு இதே பரவாயில்ல. போயிரு அம்மா. ஐயோ, நானும் வாங்கிட்டேன். ரெண்டும் காம்படிஷன் வாங்கிட்டியா நீயும்? அந்த வீட்டுக்கு போக முடியாது. அதெல்லாம் காதில் விழுதில்ல. இதுக்கு முன்னாடி கேட்டேனே அந்த கொஸ்டின் கேட்க ஆன்சரு. அச்சோ, போகலான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலே ஏறி எங்கேருந்து தெம்படிச்சா போகும்னு நினைக்கிறேன். தெரில, இதே ஏற முடியல. இவ்வளோ நேரம் ஏறிட்டு இங்கே வந்து தான் கீழே விழுந்தேன். போச்சா? அட போங்கடா. சப்பா, ஆமாண்டா, அதே இடம்டா. நல்ல வேலை கீழே விழலை. கீழே விழுந்துருந்தானா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இங்கேருந்து நான் வரேன், அதனால் ஆடலாம். எப்போ கீழே விழுவுறேன்னா ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அப்போ அது வழி கிடையாது, அந்த மாதிரி ஏற முடியல. அப்போது வேறு எப்படியோ போகணும். அதுக்கு
நான் 2 தடவை ட்ரை பண்ணிட்டேன், 2 தடவை மேலே ஏற மாட்டேங்கிறான். கீழே விழுந்துடாத வரேன்னு சொல்லிட்டு. பை பிளட் சேம் பிளட். ஆமாய்யா. திரும்பவுமா? கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க இரும்பு. டேய் சந்தோஷமா? அப்படி பார்த்தேன். எதையாவது பிடிங்கடா. முடிஞ்சிச்சுடா. யாரு பிடிக்குதா? போ. இப்போ தான்டா சொன்னேன், வாயை திறந்தேன், முடிச்சு விட்டாங்க. எத்தனை தடவை? Sometimes it's hard to choose the right path. வா But don't be போவோம். afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. அந்த லிஃப்ட்டு என்னாச்சு? அந்த லிஃப்ட்டு வேலை செய்யுமா செய்யாதா? இப்போவா செய்யுமா? அவ்வளோ தூரம் போயிருக்கேன் மேலே. போக மாட்டேங்குது. இவ்வளோ தூரம் கீழே இறங்கி வர்றது, டக்குன்னு ஏற மாதிரி ஏதாவது வழி இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு பார்க்குறேன். வர மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி இருந்தால் பட்டு நெறி படக்குன்னு போயிடலாம். ஒரு ஒரே அந்த பைப்பு முடிக்கிறது பெரும் விலையாகுது எனக்கு. கமான் மக்களே, பார்த்துருக்கோங்க. லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள். லைக் பண்ணவங்க லைக் கிட்ட போகாதீங்க தயவு செஞ்சு. அப்படியே சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்களா மட்டும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள். ஜெவன் போதுரா ட்ரை பண்ணும். அவ்வளோ தூரம்
அவ்வளோ தூரம் சுற்றிட்டு வரணும். இரும்பு 1K சப் வந்தால் கிவ்அவே ஏதாச்சும் இருக்கா? 1K சப் வந்தால் ஃபேஸ் கேம் இருக்குது. ஃபேஸ் கேம் போடுவோம் 1Kக்கு. உன்னைய கூப்பிட்டு வச்சு ட்ரீட் வைப்போம். எப்படி நல்லா இருக்குதா? இல்லை கிவ்அவே தான், கிவ்அவே தான். உனக்கு மட்டும் தான் வேணால் வைக்கலாம். உனக்கு பச்சை மனிதனுக்கு, நம்ம ஸ்குவாடு ஹார்ஸ்மென்னு நம்ம பசங்களுக்கு வேணால் ஒரு ட்ரீட் மாதிரி வைப்போம் 1Kக்கு. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. அதுக்கு முன்னாடி அந்த 1K எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு வேலை இருக்குது. அது 1K ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளே எப்படியாவது அடித்து பிடிச்சி இந்த கிராஃபிக் கார்டை வாங்கி போட்டணும். யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன், பார்ப்போம். 30,000 ரூபாயா கிராஃபிக் கார்டு? அதுதான் கொஞ்சம் பயமாகுது. 30,000 அப்படின்னு கேட்டாலே பயமாகுது. பார்ப்போம். ஏன்னா அடுத்த மாதம் இவங்க ஸ்கூலில் வேறு சேர்த்துருவேன். ஸோ பார்ப்போம். இரும்பு கேமிங் சேர் டேபிள் ரெடி பண்ணிடுவோம். டேபிள் போதும்யா. டேபிள் இப்போ தானே உடஞ்சது, இப்போ தானே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது போதும் இந்த டேபிள் எனக்கு. சேர் மட்டும் வாங்கணும். பார்த்துட்டு இருந்தேன் அமேசானில், அது ரொம்ப அதிகமாகுதுண்ணா. அவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்து தான் சேரை கொஞ்சம் வலிக்குது முதுகு. ஒரு 2 நாளாகவே கொஞ்சம் வலி தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. பாரு கேமிங் சேனலில் ஒரு ஐயோ அது பின்னாடி இருக்குது, மறைஞ்சிச்சுடா. வேறு எதாவது டைப் பண்ணு, அது மேலே வரும். அன்பாக்சிங் வீடியோ இருக்குது இரும்பு, ஜஸ்ட் 5K. ஆமாம், இருக்கு ரொம்ப. ஜஸ்ட் 5Kவா? நேற்று லைக் எவ்வளோ தெரியுமா வந்துருக்குது? காலைல பார்த்தேன், காலையா நைட்டு, காலையில் நினைக்கிறேன். காலையில் பார்த்தேன்னா நைட்டு பார்த்தேன்னு தெரில. 23 லைக் போட்டிருக்காங்க. 23 லைக் தான் வந்துருக்குது.
ஆஃப்லைனில் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கடா. அச்சோ, கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் போல அதை தேவையில்லாமல் குதிச்சிட்டேன் கீழே. சூப்பர் இரும்பு, நீங்கள் ஏதோ சாப்பிட்ற சவுண்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்ற சவுண்டு கேட்குதா? வெஜிடபிள் சாலட். You can always repeat. We learn from our mistakes. போச்சா? சரி, வேணுமோ ஆசை ஏதோ பெட்டு நானே பெட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நேர்னேன். தள்ளி விட்டுச்சு. இருடா பார்க்க. இது ஒலிங்க. புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எங்கேயா போகுதான்னு பார்ப்போம். ஈஸியாக போகாதா? கமான் மக்களே, பார்த்துருக்கோம். லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்க பார்ப்போம். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்க மக்களே, உதவியாக இருக்கும். Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. கமான் மக்களே, பார்த்துருக்கோங்க. லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே, உதவியாக இருக்கும். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. இந்த எஃபர்ட்டு வர்ற கஷ்டம் அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் கொடுக்குற இது வந்து ஒரு லைக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் தான் மக்களே. பண்ணிவிடுங்க மக்களே, மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க போதும்.
காண்டாக ஆரம்பிக்குது. கமான் மக்களே, ஸ்ட்ரீமை பார்த்துருங்க, லைக் தட்டி விட்டே பாருங்கள், மறக்காமல் லைக்கை போட்டுருங்க. லைக்கு மிக முக்கியம். ஓகே மக்களே, உங்களுக்கு நாளையிலேருந்து ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கேம் வந்து பாட்டாக வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணி விட்றேன் மக்களே உங்களுக்கு. ஏன்னா காலைல லைவ் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாகுது. ஒரு 3 நாளைக்கு மட்டும் இந்த வீக் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா காலையில் லைவ் போடலாம் மக்களே. காலையில் வேணாம், ஒரு 4 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற லைவ் வந்து இன்றைக்கி இருக்காது மக்களே. இன்றைக்கி 6 மணிக்கு தான் இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக தான் காலையில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா வரான், அவனை பாப்பா தூங்கணும், அந்த ரூமில் தூங்க முடியாது, அவன் இருப்பான். அதனால் 2 குழந்தை இருக்கிறதுனால 6 மணி லைவ் தான் மக்களை போட முடியும். 4 மணிக்கு போட முடியாது. இன்றைக்கி 6 ஹவர்ஸ் இல்லை, இன்றைக்கி 4 ஹவர்ஸ் தான் போட முடியும். ஸோ நாளைக்கும் அப்படி தான் போட முடியும். நாளைக்கு காலையில் நான் போட மாட்டேன் மக்களை. அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணி விட்டுறேன். நைட்டை ஆடி கூட நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக போட்டு கொடுத்துறேன் மக்களை.
நான் வீடியோவாக போடுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து நோ கமெண்ட்ரியில் வரும். கேம் ப்ளே, பியூர் கேம் ப்ளேயை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அது ஒரு பெட்டாக ட்ரை போகலாமா? அதை ட்ரை பண்ணுவோம். ஏறிடு பிடிச்சிடும் அந்த பெட்டு. ஐயோ போச்சுடா, வாய்ப்பில்லை. இன்னும் ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம். நிறைய பெட்டு நல்லா இருக்குது, கடகடன்னு மேலே போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம்.
கமான் மக்களே பார்த்துருக்கோம், லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்கள். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் மக்களே. Let's go for 180 sub மக்களே and 10 likes மக்களே. ஓகே மக்களே, இதுக்கு மேலே ஆடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென்ஷன் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இதோட அப்படியே நிப்பாட்டிப்போம் ஸ்ட்ரீமை. திரும்ப உங்களை நான் ஈவினிங் 6 மணி ஸ்ட்ரீமில் சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Irumbumanithan Gaming மக்களே. Thanks மக்களே, thanks for watching, thanks for your likes, thanks for supporting me and subscribing மக்களே. Thank you. Cheers மக்களே.